Okay. Farid, shall we start? Okay, sir. Thank you so much, sir, for your wonderful speech. E- Education is a power and make a person influential. Education fills the blank with with lots of thanks. Education is key of victory and freedom for all the forces. Now we welcome Mr. Dr. SVS Amanul Hamid, Principal of Sayadamal Arts and Science College, Ramnad. Good morning, sir. Good morning, sir. Is it audible, sir? Audible, sir. Audible, sir. In the name of Almighty, the most beneficent and merciful, I am very happy to participate in this meeting. I welcome Dr. S. Dinesh Babu, who is chairing the session, and also Professor Gauri Rajan, HOD of Communication Department, Visual Communication Department of Sayyid Amal Arts and Science College, to have thank you, sir. This type of webinar on the topic media communication literacy. I welcome webinar session because it is a very useful one. This media literacy consists of practices that allow people to access, critically evaluate, or manipulate media. Media literacy is not restricted to one medium only. Therefore, nowadays the media literacy education is a process used to advance media literacy competence. It is intended to promote awareness of media influence and create an active stance towards both consuming and creating media. Therefore, at this juncture, being a small village, Ramanathapuram, that our management has introduced this course in order to educate the people in and around Ramanathapuram. Therefore, I have to thank the management without thinking about profit. They want to introduce this course to the people who have not gone to various places like cities, Madras and so other areas. Our management has introduced this course, even though the strength is very less. We have spent about 50 lakhs in order to make infrastructure facilities. Therefore, my dear students and also the participants, use this seminar that will be helpful for your future. I have to once again thank Dr. Dinesh Babu and also Gauri Rajan, who have organizing and also successfully conducting this seminar. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your great speech. Thank you. Hopeful thinking Hopeful thinking can get you out of your fear zone and into your appreciation zone. To establish true self-esteem, must concentrate on your success and forget about all the failures and the negatives in our life. Now we welcome the special chief guest of this webinar, Dr. S. Dinesh Babu.
Am I audible? Yes. Gauri sir, am I audible? Audible, sir, audible. So thank you for a wonderful welcome address by Professor Gauri Rajan, Head of the Department of Visual Communication, and thanking Dr. SPS Amanullah Hamid sir, a principal, who given a presidential address on this event, and I thank the people who is organizing and the management team for bringing out such a wonderful session for the students to learn about the media information and literacy in the entire world. So, shall we go to the slide? Okay, sir. தம்பி வெளியே இருப்பா நீங்க வா Shall we move, sir? Shall we move? நீங்க நடந்து Sir, can you see my slide? Yes, sir. Yes, sir. Is it visible? visible. Gauri Rajan sir, whether the slide is visible? Yes, yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Displayed, sir. I think. And very good morning to everyone, and I'm happy to have a wonderful session with you people, the Syed College, and I'm very happy to see you all in a pleasant morning. And this particular topic is regarding media information literacy possibilities and challenges. And hope I will give this particular session in two languages, that is in Tamil and in Listen, please, immediately. Okay, is it audible? Audible, sir. Going on. Yeah, thank you. Going. ஸோ இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து நான் 2 லாங்குவேஜ்லையுமே கொடுக்கலான்னு இருக்கேன், ஒன்று இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும், பிகாஸ் ஐ எம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அண்ட் very well Gauri Rajan sir is my graduate of my post graduation and MPhil, and we are very much happy to be part for this particular association to give a knowledge sharing session to the students. So this topic is towards media information literacy. What possibilities and challenges will be? Why we have to discuss? ஏன் நம்ம மீடியா இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரஸியை பத்தி அதிகமா பேச வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கு? காரணத்தினால பேசுறோம். This particular session has to be more towards interactive, not towards one way of communication. And I want to answer that what is media information literacy first. Media and information literacy na என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? Hello. Media and information literacy அப்படின்னா என்ன? What is literacy? So the literacy is a term which bringing out an understanding towards the knowledge and the ideology and evaluation process of people towards one particular concept or the source of information, that is literacy. So while coming towards media and information literacy, it is entirely like how we are approaching the media, how the media is giving out an information to the people, what kind of information the media is giving, how the information is delivered to us, in which way it is delivered to us, and what kind of possibilities and challenges is there to understand about media and information literacy. So while thinking about media and information literacy, it consists of knowledge, the attitude, and some of skills needed to know when and what information is needed. So in our society, you know very well, this is a globalized society where we can access to all kind of information through any of platforms, that through a social media or through a new media in our hand. So when and what information is needed for an individual or a group of people, and where and how to obtain that information, எங்கிருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம எடுக்கலாம், எதுக்காக எடுக்கணும், எப்படி எடுக்கணும், அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கான நீட் என்ன, பின்ன how to evaluate it critically and organize it once it's formed. Once we are getting out the information, how we have to evaluate that information, whether that information which we attain from any of the sources is valid or invalid, how we have to attain that, and how we are going to use that information to deliver to other people, in which part, in which way, in which ethical way. So the National Association of Media Literacy Education defines media literacy as the ability to assess, analyze, evaluate, and create and act using all forms of communication. You know very well the communication has different forms.
that will be of verbal, non-verbal, that can be of interpersonal, intrapersonal, group, or mass communication, whatever it was, whatever the form it will be. So we have to think about certain things, that is towards assess, analyze, evaluate, create, and act. We are going to get a detailed understanding about what is assess, analyze, evaluate, create, and act in the further slides. So why we need of media literacy? Why we need media information literacy? So media literacy instruction can also help students to develop into active consumers of information, determine a credible sources, acknowledge the biases in media, and be responsible creators of media. Why? Why does visual media, mainly the media students, want to understand media information literacy in the sense it will become an active consumer of information. So you people will become an active consumer where we will be choosing out our information which is credible and which is valid to the society. And we can find out what kind of knowledge we are getting from the media and how the information is, whether it is biased or unbiased. We can understand this particular thing through the filtering of the information which is coming to us, whether it is a misinformation or a misinformation. And being a media educator and being a media students, we have a more responsibility towards the society. So creating out a content to media is the biggest task, and which is the most useful understandability towards the media information and literacy. So the media literacy is not just an important, it is absolutely a critical thing which we have to always look over. It's going to make a difference between whether the kids are the tools of mass media or whether the mass media is a tool for the kids to use. So this kids, it denotes the people. Where the media is going to be a tool for the media, whether the people is going to be a tool to the media. So this is a difference which we have to attain from what a media literacy was. In other words, do we want the students to be manipulated by media, or do we want to empower them to use the media? Which means like how, what we are going to exactly do. Whether the people, the student is going to be an influencer for the media, which we are seeing in our society, or whether the student is going to be a good source of information to the media. That depends on how we are understanding this media and information. And what we have to focus on media and information literacy. So the five contents which we have to focus while we are just finding out any kind of information which is attained from any of the source, which is coming through our day-to-day activities. So this information which is getting stored in our mind, it is like we will be getting plenty of information every day in many aspects. It can be of cinema, it can be of news, it can be of any kind of issues, it can be of politics, it can be of health related information, and it can be of COVID based information, whatever it was. We will be getting dragged into a lot of information into our mind. So this every information will be getting processed in our cognitive mind, where we will be having a storage of information about a particular ideas or knowledge which is already we just gathered or grabbed from some way of sources, and we analyze that. So while discussing about focus on media and information literacy, we have to find this five particular factors, that is authorship, audience, content, purpose, and format. So what is authorship? So the authorship is like the credibility of the source, who constructing this message. We already know about communication process, where we will be finding the information like what is that information, who is the sender of that information, who is going to be an audience for that information, in which medium it is going to be delivered, and what is the purpose of that information, and how this information is going to deliver to the receiver. So we know about the process of communication. The same process is going to be attained towards this media and information and literacy. So the credibility of the source, who constructed the message, that is the authorship, and who will be of target people, and to whom we are going to construct that message to be delivered. That is most important. And in which way it is going to disseminated. The content, what is the content is going to be disseminated, in which medium it is going to disseminated, and why that information being disseminated or circulated. What is the purpose is that to disseminate the information to the audience, and in which format you are going to deliver that. So, for example, I'm going to deliver one particular information to tribal people regarding the COVID and its post-pandemic, post-COVID issues, health issues among the people, and how it is going to be react towards the tribal people. So my message to the people is like exactly what kind of a post
COVID health issues is going to be attained by the people while they are going through this COVID, and what kind of information I'm going to give, and who is my audience in this tribal people, and what way I have to create a content for the tribal people is most important factor which we have to decide, and what is the purpose, why we are doing that particular thing towards the tribal people, what made us to do that particular information delivery to those people, and which format you are going to give, in which language, maybe it will be of textual language, or it will be of oral language, it will be of visual language, in which form we are going to deliver that information to the tribal people relate towards COVID. So this is the exact thing we have to focus on: media information and literacy. And that is the exact discussion which is given here as like to whom we are going to give. The credibility and originality of message is verified by identifying the author of disseminated message. For instance, data on vaccination provided by WHO in a different form and any other experts. So these are the things which I given as an example based on the tribal people, and what kind of possibilities or outcome which is going to be attained from this media information and literacy. For example, this media literacy will bring out an understandability towards the role and function of media in this democratic society. So once we understand the media literacy, then we will know how to deliver the information to this democratic society where we have a different norms of people, different culture of people with social customs and traditions and all, and understand the condition under which media can fulfill their function. So this is the most important thing which we have to discuss, that what is the role of media in the society? How this media has to play a role, play a predominant role to understand and give out an idea about what exactly this society needs, and critically evaluate the media content in the light of media function. So being of media educators and media students, we have to critically evaluate the content which we are receiving through media, because you know very well we have a plenty of media platforms and plenty of media sources which is pulling their information and flowing out their information in different platforms through online, digital platform or traditional way of communication, whatever it is, we are getting a plenty of information from the media. So the main process which we have to do is like critically evaluate what content we are receiving from those media houses, and engage the media for self-expression and democratic participation. So whenever we are utilizing or whenever we are using out the media, we have to express ourselves with the thoughts, what we understand about the media and what understand about the society and what understand about the information which we are going to deliver to the people. And we have to understand the democratic participation that which leads to an interaction between the people and which leads towards the understanding about the content and the sources which we are getting out online. And a review skill, which is including the ICTS media to produce a user-generated content, which is like we have to understand how we are getting out the information, how we are going to deliver our information, and in which platform we are going to deliver, how we are going to adapt the technology into that particular information which we are going to deliver based on the people, based on the audience, through our ICTS support. And moving towards an information literacy, you know very well, like define and articulate the information needs. Before moving towards grabbing out information, we have to understand what kind of information we need in a daily life, in a daily situation, in whatever the way how we are going to deliver our information. For example, if you are going to information on what is media and society, if there is a question called media and society, what kind of information we need to understand what is media and what is society, how we are going to relate this both, how it travels in this society, how it travels in a present nature, what kind of information this media is giving and how the society is reacting to that, how the society is built and constructed, what kind of hurdles and factors is associated with the society, how that can be built towards the media. So those all information we have to gather, we have to grab. We will be writing and presenting that particular ideas into our examination paper, that towards the question called media and society. Likewise, we have to define and articulate the information which we need. And while we are defining out an information, we have to locate and access the information. Where to locate, where to identify, where to get the information, the right information for our need. That you have to understand.
Once we are getting out an accessibility towards the information and we located the information, we have to move towards organizing the information, which where we will be checking out the information, whether it is true, whether it is fact, whether it is misinformation or disinformation, whether information is valid, and how we have to present that information, how we are going to organize that information which we want to deliver to the people, mass audience. That we have to understand. Then moving towards the next, that is making an ethical use of information. How we are going to ethically use that information to present. What kind of ethics we are going to follow. How we are going to follow that ethics. That should be very much clear in our mind and towards communicating an information towards the people. And in which way, in which platform we are going to communicate, in which platform which is going to help you people to take over to give an effective way of communication about your information. That we have to be very much clear. Those are the possibilities and outcome of media information literacy. And and other possibilities of media information literacy is like we are living in the 21st century as an active consumers of information. Thus, media information literacy helps the people understand the message that are being communicated to them properly. With so many sources of information today, media literacy can help people identify reliable and credible sources and filter through the noise to get media information literacy helps to foster the critical thinking in students. Thinking which will be followed in any of the organization news and other media houses. So even the consumers has to understand what is gatekeeping and how the gatekeeping can be used by the consumers. What kind of information they have to grab. That gatekeeping method has to be involved and it should be consumed by the consumers, and they have to use the gatekeeping method to get out the information. And the ignorance of reality and bias can be easily differentiated when we know and when we understand the media information literacy. Identifying the manipulation of information and media can influence the decision making and behavioral change among the audience, the society where the people is living. And people with the ability to use, what kind of challenges is there on media information literacy? We understand that media information literacy is there, and we are looking over the possibilities and how we can adapt and gather the information and filter the information. Now, what kind of challenges we have? So the main challenges is like people with the ability to fully use media technology is a concern. So there is a problem with the people that how we are using out our media technology, how we are utilizing that. That is the biggest concern is there in front of us to attain this media information literacy. And with the increased digitalization, the fake news circulation has increased predominant, huge, and critical judgment when consuming media is not always upright. The ability to reflect as both the producer and consumer of media is not complete as the producer needs reach and consumer can easily influence. So these are the challenges which we are going to face to understand and attain the goal of media information literacy. Long-term process of attaining certain level of media information literacy is very fruitful, and we have to get well equipped and well trained with a lot of possibilities towards technology and towards the content. And moving towards a small idea towards how we can equip more towards media information and literacy in the sense whatever the information which we are grabbing and getting towards as a source, we have to check the reliability and the validity of the content which we are going to get from the society, and making the truthful, valid, and ethical way of presenting out the content which we want to give to the people in different forms and by using a very appropriate tool or the medium to deliver the content to the society. I think I given a very good, very brief and very crisp nature of media information literacy and its possibilities and challenges in front of us. And being a media student, you have to understand most about what is media, how media is giving information to us,
what is literacy, kind of literacy media students, and kind of who you and what kind of literacy rate is there among them about the media. If you are just fine tuned and if you are just digging out and searching for this content, you will understand what we are getting, what kind of information we are getting in this society, and how the people is taking out the information and how they are interpreting that media information. That is that has to get changed, and that has to get changed once being as media educated and media students, we start getting changed. So we can start changing out our thought and ideology towards the media information and sources of media information, and we have to train the people to attain this goal towards media information and literacy. And thank you for this hearing my the presentation, and I want you people to just give out your suggestions and make you people interact with me so as we can discuss more about this media information and literacy. Thank you all for listening to my session, listening to my presentation. Thank you so much, sir. This speech was really helping in our future. Thank you so much. So if you have any kind of a queries and if you want to interact, it will be more fruitful because communication what I did now. So I need more interaction with you people. And we can have interaction in Tamil also, so it is very good for us to understand the concepts and all. Sure, sir, definitely. Thank you so much. Saying thank you. Yeah, I'm waiting for your queries so we can interact with me. நீங்க பேசலாம், சார் என்ன தேங்க்யூ கேள்விகளும் கேட்கலாம். சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். நல்லா ப்ரெசன்டேஷன் மீடியா லிட்ரஸினா பேசிக்ஸ்லேருந்து இப்போது என்னென்ன விஷயங்கள் லிட்ரேஸாக என்னென்ன நடக்குது எல்லா விஷயங்களும் நல்லா தரவாக சொன்னீங்க. ஏன்னா இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஓவரால் டிஜிட்டலைஸ்ட் ஆனதுனால, அதாவது ஒரு எல்லாருமே யூ ஹேவ் டு யூட்டிலைஸ் த மீடியா, எஸ்பெஷலி வந்து நியூ மீடியா சோஷியல் மீடியா வந்ததுனால எனிபடி ஹேவ் டு ரைட்டு ஸ்பீக்கு என்ன வேணால் பண்ணலாம், அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு. இதில் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம எப்படி வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேக்ட், திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட், திஸ் இஸ் அ ட்ரூத், ஐ ஹோப் திஸ் நியூஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம எப்படி நம்புறது, அது வந்து ஒரு நம்ப முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது. அதை எப்படி இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதை மட்டும் கொஞ்சம் கேட்பேன். கண்டிப்பா. அதாவது நமக்கு வந்து இப்போ வந்து நிறைய சோர்சஸ் கிடைக்குது. இப்போ நம்ம கோவிட் சுச்சுவேஷன் பேண்டமிக் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே ஆன்லைன்ல நிறைய கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ என்னன்னா கனெக்டிங் வித் பீப்புள் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் பேசணும்னு நினைச்சேன். இப்போ மீடியா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் லிட்ரஸி பத்தி நாங்க வந்து இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கும் போது என்னன்னா, நம்ம ஏன் இதை பத்தி பேசணும்னா அதிகமா இதை பத்தி அவேர்னஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீடியா சொல்லி கொடுக்குற ஃபேக்கல்டிஸ் கிட்ட வரணும், அதுக்கப்புறம் மீடியா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வரணும், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். மீடியா என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது, அது எப்படியான இன்ஃபர்மேஷனை என்ன டைம்ல கொடுக்குது, கோவிட் சமயத்துல என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது, பொலிட்டிக்கல் கேம்பெயின்ஸ் டைம்ல என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குது, ஒரு சென்சேஷனல் நியூஸை எப்படி அந்த மீடியா ஹேண்டில் பண்ணுது, எதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும், எதுக்கு நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும், எதுக்கு நம்மளோட ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு விஷயம், இந்த மீடியா இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரஸியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இதை பத்தி படிக்கிறதுக்கும், இதை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்றதுக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுனெஸ்கோ செப்பரேட்டா அதுக்கான ஒரு விங் வச்சுட்டு அவங்க நிறைய விஷயங்கள் நடத்துறாங்க. ஃபேக்ஷாலா அவங்க நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்ற ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. கூகுள் நியூஸ் இனிஷியேட்டிவ் அவங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரஸியும் இன்ஃபர்மேஷனோட ஃபேக்ட் செக்கிங்கோட ஒர்க் ஷாப்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாத்துக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது இதுக்குள்ள. அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் சொல்லணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் many of the projects which is discussing about information gathering and இப்போ நிறைய பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இன்டர்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் நடக்குது. எப்படி நம்ம மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம ஃபில்டர் பண்ண முடியும், அதுவும் ஹியூமனா நாம பண்ணாம எப்படி டெக்னிக்கலி பண்ண முடியும், எப்படி நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி ப்ராஜெக்ட்ஸ். பீயிங் யூ பீப்புள் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப இருந்தே இந்த மீடியா, ஏன்னா நம்ம ஒரு கண்டென்ட்டை கொடுக்குறோம், எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து ஒரு பீப்புளுக்கு யாரோ ஒரு குரூப் ஆஃப் கொடுக்க போற கண்டென்ட்டோட எஃபெக்ட் என்னன்றதை நம்ம முன்னாடி ஜட்ஜ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரியான கண்டென்ட்டை நம்ம டெலிவர் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த கண்டென்ட் வேலிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நமக்கு கொடுக்கும். அந்த கண்டென்ட் மூலமா நம்ம இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணவும் முடியும். ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வேண்டியது. தேங்க்யூ சார்.
students, you must be asked questions, you have to clear the doubts. Yes, Don't make them up. கேளுங்க, உங்களுக்கு என்ன கேட்கணும்னாலும் ஓகே. நாட் ஒன்லி இன்ஜினியர் இன்ஃபர்மேஷன், whatever the things you want, நீங்க என்ன வேணாலும் கேளுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணுறது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு. ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய கேப் இருக்கு. பிகாஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் பீப்புள் என்டையர் இன் கேரளா அண்ட் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நான் படித்த இடத்துல இருந்தும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நான் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நடக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் ஃப்ரீயாக நீங்கள் என்ன வேணாலும் கேளுங்க. ஹலோ சார். சார் பேசிக்கா ஒரு மீடியா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போறப்ப அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு ஸ்கில்ஸ்னா என்னென்ன சார் போகணும்? அவங்க மெயினாக வந்து மீடியா ஃபீல்டுக்குள்ள போகும்போது மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மீடியாவை நல்லா படிங்க. நீங்க டெய்லி பார்க்குற மீடியா என்ன மாதிரியான கண்டென்ட்டை கொடுக்குதுன்னு பாருங்க. நீங்க என்ன கண்டென்ட் கொடுக்கணும்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை எப்படி நீங்க அவங்களுக்குள்ள இருந்து மாறுபட்டு காமிக்க முடியும்னு பாருங்க. என்ன மாதிரியான கண்டென்ட் ப்ரொடியூசரா மாற போறீங்கன்னு பாருங்க. என்டர்டைன்மெண்ட் கண்டென்ட் ப்ரொடியூசரா மாற போறீங்க, இல்ல எது என்டர்டைன்மெண்டா இன்ஃபோடைன்மெண்டா, என்ன மாதிரியான கண்டென்ட் ப்ரொடியூசரா நீங்க நீங்க உங்களை காமிச்சுக்க போறீங்கன்னு பாருங்க. அந்த கண்டென்ட்டை எப்படி வேலிடாவும் ஈஸியா கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும்னு பாருங்க. நீங்க நிறைய மீடியா பத்தி படிக்கணும், உங்க பக்கத்துல இருக்க மக்களை பத்தி படிக்கணும். இந்த ரெண்டும் நடந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட வே ஆஃப் ரைட்டிங்கும் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டியும் ரொம்ப மாறும். ஓகே சார். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ், டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர், டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெடிஷன் இருக்காங்க, மக்கள் இருக்காங்க. இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் இருக்கணும்னா, இப்போ வந்து நான் இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள்ன்றது நான் வந்து அங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. தமிழ்நாட்டில் நான் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயம் இங்கே நான் கேரளாவில் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ரெண்டுக்கான கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, ட்ரெடிஷனல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, பொலிட்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, இந்த வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன கண்டென்ட்டை எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க போறோம், யாருக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க போறோம், இன்னொன்று நம்ம பேசுற தியரிஸா இருக்கட்டும், மாடல்ஸா இருக்கட்டும், கண்டென்ட்டா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே குளோபலைஸ்ட் தான். அப்போ குளோபலைஸ்டா இருக்கிறத நம்ம எப்படி நம்மளோட பீப்புளுக்கு, நம்மளோட சொசைட்டிக்கு நம்ம அதை கிரியேட் பண்ணிக்க போறோம்ன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Ask questions, Ivan and Bashir. சார் ஒன் செகண்ட். இப்போது எனக்கு என்னென்னா சின்ன ஒரு டவுட் இருக்குது. என்னென்னா இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாரோட கையிலையும் ஒரு செல்ஃபோன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பெரிய இம்பேக்ட் பண்ணுது. இப்போ நார்மலாக அந்த கன்வென்ஷனல் மீடியா, அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே அந்த நியூ மீடியாவில் வந்துருச்சு. அப்படி வரும்போது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எது நல்லது எது கெட்டது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நமக்கு தெரியல. இப்போ என்னென்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை அவன் போய் பார்க்குறது, சர்ச் பண்ணுறது எங்கே வராது. அதில் என்னென்னா சில விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா, எப்பயுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ன்றவங்க ஒரு just not only being a person who will be taking out the content from the teacher or reading a content from the book. Every student should be a researcher or a searcher for the information. So whenever you are getting any information, go and do a valid search. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பற்றிய புரிதலை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கணும். இன்னொன்று, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை டெலிவர் பண்றவங்க யாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும். என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி டெலிவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட மோட்டோ என்ன, அவங்களோட அஜெண்டா என்ன. ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒரு அஜெண்டா இருக்கும், ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் அவங்களோட ஐடியாலஜி இருக்கும். அந்த ஐடியாலஜியை உங்ககிட்ட எப்படி இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. யூ நோ வெரி வெல் அபவுட் injection theory, magic bullet theory and lot of things. Okay, so you have to apply all the facts which you learned as a reliable data and information through your teachers or through books or through research articles. அதை வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சாவே you can filter what exactly they are going to give to us.
ஓகே, அப்படி இருக்கிற ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்க கரெக்டா வேலிடா ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் பீப்புளுக்குன்றது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். Students, anybody asking questions? Clear your doubts? This session is only for you, not for me. So you have to engage with him. சார் எஸ் சார். நியூஸ் மீடியான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ ட்ரெண்டிங்ல உள்ள நியூஸ் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஆக்டே இருக்கு. ஸோ அதை ஏன் சார் தெளிவா சொல்ல மாட்டாங்க? இது பொலிட்டிக்கல்னால அந்த ரிலேட்டட்னால அது அவ்வளோ இதா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்களா? இல்ல அதாவது இன்னைக்கு வந்து நீங்க எதை வேணாலும் எங்க வேணாலும் எடுக்க முடியும். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆக்டை பத்தி படிக்கணும்னா அந்த ஆக்டை பத்தி எங்க வேணாலும் உனக்கு ரிலையபிள் சோர்ஸ் தான் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். அந்த ஆக்டை பத்தி படிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த ஆக்ட் என்ன சொல்ல வருது, அந்த ஆக்டை இங்க இருக்க மக்களும் இங்க இருக்க பொலிட்டீஷியன்ஸும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, ஹவு தே ஆர் அடாப்டிங் தட் ஆக்ட் டு தேர் இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்ஸ். அதுதான் சொல்றது என்னன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓரியன்டா ஆயிடுச்சு. இங்க வந்து என்னன்னா இப்ப கௌரிராஜன் சார் என்ன சொல்லணும், பரித் என்ன சொல்லணும், தினேஷ் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் அனுசரிச்சு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆக்டை கம்ஃபர்ட்டா மாத்திக்கிறோம். We are finding out the loopholes to adapt that particular act or regulation, whatever it is, to our convenience, to deliver our information to the people, to get the possible of whatever it is, like a financial source, whatever it is we are getting from that. Okay, அது என்னன்னா அதை பத்திய புரிதல் நமக்கு வரும்போது என்னன்னா அந்த பாலிசியை பத்திய புரிதல் நமக்கு தெளிவா இருக்கணும். இப்ப ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க வந்து இப்ப நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் நடத்தலாம், நீங்க வந்து ஒரு போட்காஸ்ட் நடத்தலாம். ஸோ யூ பீப்புள் பிரிங் அ வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன் டு த பீப்புள், டு த சொசைட்டி. அதை நீங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம், மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்காக பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு பண்ணலாம். உங்களுக்குள்ள ஒரு குரூப் இருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு லிட்ரேசி குரூப் ஆரம்பிக்கலாம் உங்க கேம்பஸ்ல. அந்த லிட்ரேசி குரூப் என்ன பண்ணுன்னா எவ்ரிடே வாட் இஸ் த ஃபேக்ட், வாட் இஸ் ரியல் ஃபேக்ட். இஃப் யூ கெட் எனி மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் எனி ஆஃப் த ட்ரெடிஷனல் மீடியா, you can find out the misinformation, you can discuss among your group, make it possible. அந்த குரூப் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா உங்களோட ராமநாதபுரம் ஏரியா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கேம்பெயினா கொண்டு போங்க. அதை நீங்க இங்க பண்ண அதே விஷயத்த கேம்பெயினா பண்ணுங்க. அந்த கேம்பெயினை இன்னும் ப்ராடர் ஆகும். அப்படி ப்ராடர் ஆக்கி வரும்போது நீங்க கொடுக்க போற கண்டென்ட் வேல்யூ கண்டென்ட் மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு கொண்டு போக முடியும். அப்படிதான் நம்ம கொண்டு போக முடியுமே தவிர இதை போயிட்டு அவங்க ஏன் இதை கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம கொண்டு போக முடியாது. பிகாஸ் whatever the information which you are going to give, that has to go to the grassroots level of people. கீழே இருக்க அடித்தட்டு மக்களுக்கு போகணும். அப்ப நீங்க இருக்கிறதே ஒரு அடித்தட்டு மக்களோட ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கீங்க. அந்த அடித்தட்டு மக்களோட ஸ்பேஸ்ல இருக்கும்போது இன்னும் ஈஸியா நம்ம ரீச் பண்ண முடியும். மேல இருந்து நம்ம கீழே ரீச் ஆகிறத விட கீழே தான் நம்ம உட்காந்துருக்கோம், கீழே தான் நம்மளோட ஒர்க்கிங் நேச்சரே இருக்கு, நம்மளோட மக்களோட தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அவங்களை ஈஸியா அசஸ் பண்ண முடியும். அவங்க அசஸ் ஆகணும்னா நமக்கான கண்டென்ட் புரிதலை தெளிவுபடுத்திக்கணும். அந்த தெளிவுபடுத்தினதை வச்சுட்டு நாம வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகணும். அந்த குரூப் ஒரு லிட்ரஸி ஃபோரமா இருக்கணும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும். இப்படி கொண்டு போகும்போது ட்ரூ ஃபேக்ட்ஸ் வில் கோ டு அவர் பீப்புள், தட் டு அவர் கிராஸ்ரூட் பீப்புள். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வேற யாருக்கும் எனக்கு கேள்விகள் இருக்கா? Third years, anybody have a questions? என்ன பேட்ச் கௌரி சார்? சார் இது ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் 3 பேர் இருக்காங்க. அண்டர் கிராஜுவேஷனா சார்? அண்டர் கிராஜுவேட், யூஜி சார், யூஜி பிஎஸ்சி யூஸ்வல் கம்யூனிகேஷன். ஓகே. ஸோ பிஎஸ்சி லெவலில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் படிப்பீங்க, ப்ராக்டிக்கலி நிறைய விஷயங்களை பண்ணுவீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. எல்லாம் பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட் பயங்கர வேலிடாக இருக்கணும், ரொம்ப வேலிடாக இருக்கணும். அதாவது நீங்கள் தொடங்கும் போது இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணால் அவன் தேர்ட் இயர் போகும்போது அவங்களோட ப்ரொஃபைலை எப்படி அவங்களோட கிராஃபை க்ரோ பண்ணியிருக்காங்கன்றத நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணும் அஸ் அன் இண்டிவிஜுவல். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது இப்படி வந்தேன், கௌரிராஜன் சாரும் அதர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸும் இந்த டெக்னாலஜியும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டெக்னாலஜியை நம்ம ஐடியாலஜியோட கண்டென்ட்டோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்
அது கனெக்ட் பண்ணி எந்த பீப்புளுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம், எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம், அது கனெக்ட் பண்றதுனால எத்தனை பேர் அதனால பெனிஃபிட் ஆவாங்க, இது எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இது எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே ஆரம்பிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டே நான் ஒரு புள்ளியா இருக்கேன், நான் தேர்ட் இயர் முடிக்கும் போது தட் வில் பிகம்ஸ் a big art. ஓகே, அந்த ஆர்ட்டா வரணும், ஒரு புள்ளியாவே நிக்கிறதும் நீங்க எடுத்துக்க போற கண்டென்ட்லயும் நீங்க எடுத்துக்க போற information from your faculties தான் இருக்கு. So start from the day of one and look over the last day of your degree so as you can validate yourself and you can evaluate yourself how you become more literate student towards media. Anybody? Any other people to have a discussion? சொல்லுங்க லிஸ்ட். அதனால அந்த தயக்கம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்க கிளையணும். பேச ஆரம்பிச்சாதான் வெளியில போய் நியூஸ் கேதர் பண்ண முடியும், எழுத முடியும். கேளுங்கப்பா, விஸ்வா, நிறைய பேர் இருக்கீங்க. சீனி முகமது அப்சர், ரியாஸ் அஹமது, கண்டிப்பா கேட்கணும். என்னன்னா நீங்க தான் ரூட் பண்ண போறீங்க, கண்டிப்பா கொஸ்டின் அதை பத்தி ஒரு டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்றதுக்கான செஷன். டோன்ட் மேக் சைலன்ஸ். Joe Brito sir, any doubts you have? Ask him, sir. Sir, hi sir. Sir, நம்ம இன்னைக்கு வெபினார்ல நான் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மீடியாக்குள்ள வரணும் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும் அந்த மாதிரி சில சஜஷன். எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, என்ன டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சார்? இங்கிலீஷ், மேத்தமெட்டிக்ஸ், டிசைனிங், ஃபேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னா என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிஏவா இருப்பாங்க, அண்டர் கிராஜுவேஷன் பிசிஏ படிப்பாங்க, இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிப்பாங்க. ஸோ வாட் ஆர் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கலாம் இவங்க எல்லாருமே. ஸோ த மெயின் திங் இஸ் லைக் இவங்க இப்போ அவங்க படிக்கிற கோடிங்கா இருக்கட்டும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா பத்தியா இருக்கட்டும், இந்த மெஷின் லேர்னிங்கா பத்தியா இருக்கட்டும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்களுக்கு மீடியால வர மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்க மோர் டுவர்ட்ஸ் they will be dealing with the numbers. So while dealing with the numbers and all, they have a more knowledge towards understandability and thinking, critical thinking on it. So அந்த critical thinking என்ன பண்ணும்னா மீடியா பத்திய புரிதலை இன்னும் அதிகப்படுத்தும். அந்த மீடியாவோட ரிலேட் பண்ணி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சியூமர்ஸை பத்தி படிக்கணும், அட்வர்டைசிங்கை பத்தி படிக்கணும், அட்வர்டைசிங்கோட இம்பாக்ட் எப்படி கொண்டு போக முடியும்னு படிக்கணும். இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களோட அவங்களோட ஐடியாலஜி இன்னும் கூடுதலாகவே இருக்கும். இங்கிலீஷ்னும் போது சொல்லவே வேணாம், அவங்களோட ரைட்டிங் ஸ்கில், அவங்களோட கண்டென்ட் கிரியேஷன், அது எல்லாமே ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்கும். அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் மீடியா ஸ்டூடெண்டா வரும்போது இன்னும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாகவும் பீங் கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸா நிறைய இடத்துல கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ்
they are doing their post graduation in media. நிறையவே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஈவன் லைக் இன்ஃபோசிஸ், மெக்கன்சி, டிசிஎஸ், இவங்க எல்லாருக்குமே செப்பரேட் விங் இஸ் தேர் ஃபார் கண்டென்ட் ரைட்டிங், கண்டென்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிசைனிங் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி குட் ஏரியா வேர் தே கேன் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் தர் அண்டர் கிராஜுவேட் ஃப்ரம் எனி டிசிப்ளின் டுவர்ட்ஸ் மீடியா. அது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாகவும் இருக்கும். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாகவும் இருக்கும், ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும். வேற ஏதாவது Sir, and one more thing, ஒரு small doubt. சார் இப்போ பிலோ 18 அதாவது மைனர் உள்ளவங்கள நியூஸ் மீடியாவில் அவங்க பேரை மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது, அவங்க ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாதுங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. பட் அது வந்து அந்த ரூல்ஸ் வந்து கரெக்ட் தானா? ஏன்னா இன்சிடென்ட் ஏதோ நடக்கிறப்ப ஒரு உண்மையான சொல்றப்ப உங்க பேரையோ இல்லை உங்க ஃபோட்டோகிராஃபோ இன்வால்வ் பண்றப்ப அதை வச்சு ஒரு 3 பேருக்கு அதனால ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கலாம்ல. நமக்கு வேண்டியது இன்ஃபர்மேஷனா, இன்ஃபர்மேஷன் எங்கிருந்து வந்த கண்ட்ரி, எங்கிருந்து வந்த ஆளோட பேர் வேணுமா? இல்ல சார், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரூத்தா இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ஒரு 2-3 இடத்துல நடந்துருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி அவங்களும் டைரக்டா வருவாங்கல்ல. அப்போ அந்த நடந்த விஷயம்ன்றதுதானே நமக்கு தேவை, யாருக்கு நடந்ததுன்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு. ஏன்னா நடந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வேல்யூ. அது யாருக்கு நடந்துச்சு, எதுக்காக நடந்துச்சு, எப்படி நடந்துச்சுன்றது நமக்கு இட்ஸ் செகண்ட் பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன நடந்துச்சு, யாருக்கு நடந்துச்சுன்னு தெரியலனாலதான் நீ அதுக்காக ரியாக்ட் ஆவையா? கிடையாதுல்ல. எந்த விஷயத்துக்காக ரியாக்ட் ஆகணும்ன்றது, யாருக்கு நடந்துச்சுக்காக ரியாக்ட் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது ஒரு பொண்ணுக்கு நடந்துச்சா, ஒரு பையனுக்கு நடந்துச்சா, இல்ல ஒரு ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்கு நடந்துச்சான்றது என்ன நடந்துச்சுன்றதான் விஷயம். மெயின் கண்டென்ட் இஸ் வாட், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அது எனக்கு நமக்கு என்ன கொடுக்குது, அது என்ன மெசேஜ் நம்ம சொசைட்டிக்கு கொடுக்குது, அது நடக்கலாமா, அதை தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர அது யாருக்கு நடந்துச்சு, எதனால நடந்துச்சு, எந்த ஏஜ்ல நடந்துச்சு, எப்ப நடந்துச்சு, அதெல்லாம் செகண்டரி இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு. Primary information is what exactly it was, what message it was, whether that message is creating an impact towards the society. அதுதான் வேணும் நமக்கு. ஓகே சார், ஓகே ஓகே. Anybody have any questions? I need to conclude the session. Anybody have any questions? Asking. இந்த ஒரு செஷனை வந்து ஒன்றரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு நான் ஒரு வெபினார் தான் இது. இதில் வந்து நீங்கள் அமைதியாக இருக்குது. Thank you for giving me this wonderful opportunity to use my people through this online class. Thank you. Thank you. Help you need regarding this academic and all, you can approach me through Gauri sir at any time. I will be available for you people to give knowledge sharing in whichever way it is possible. And அங்க ராமநாதபுரம் அங்க வரும்போது கண்டிப்பா காலேஜ்க்கு வரேன், மீட் பண்ணலாம், நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் பேசலாம். கண்டிப்பாக சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. wonderful session with you, sir. This is a great memory. We will not forget this moment. Students also get more knowledge about the media literacy and possibility and challenges. I hope so. Thank you so much, sir. Hari? Thank you so much, sir. Saying thank you is not a good manner, it is a good spirituality. No duty is more urgent than Hi, Sir, I one would like to question. yes, please. இன்றைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து இங்கிலீஷ் ரீட் வந்து ரைட் பண்ண தெரியுது, ஆனா ஸ்பீக் மட்டும் பண்ண தெரியல. அதுக்கு எதுவும் சொல்யூஷன் இருக்கா? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. ரீட் பண்ண முடியுது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல, பேச முடியல.
இது இனிஷியலி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கூலிங்ல இருந்து நம்ம மாறி அண்டர்கிராஜுவேஷன் வரும்போது இருக்க எல்லாருக்கும் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அந்த லாங்குவேஜ் பேரியர்ன்றது. அதை நம்ம எப்படி மாத்திக்க முடியும்னா 2-3 விஷயங்களை மாத்திக்கலாம். நமக்கு இப்ப நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. 2 விஷயங்கள் பண்ணுங்க. உங்களோட மொபைல் போன்ல நீங்க வந்து ஃபேஸ்புக் வச்சிருக்கீங்க, வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கீங்க, இன்ஸ்டாகிராம் வச்சிருக்கீங்க, நிறைய மொபைல் அப்ளிகேஷன் வச்சிருக்கீங்க. அது கூட நீங்க ஒரு 2-3 அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று வந்து ஜேர்னலிசம் டிக்ஷனரி ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இன்னொன்று வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லோட டியூட்டர் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, பின்ன டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த 3 இருக்கும்போது என்னன்னா, ஜேர்னலிசம் டிக்ஷனரி என்ன பண்ணுன்னா உங்களோட சப்ஜெக்ட் ரீதியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எப்படி நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும், இன்ஃபர்மேஷனோட டெஃபினேஷன் என்ன, அதோட மீனிங் என்னன்றதை உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் நீங்க பார்த்துக்க முடியும். இங்கிலீஷ்ல மட்டும் இருந்தா அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் கூட தமிழ்ல நீங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஒன்று. இன்னொன்று, லாங்குவேஜ் எப்போ டெவலப் ஆகும்னா, லாங்குவேஜ் வந்து நீங்க வாசிக்கிறதோட மட்டும் நிற்காம அந்த நீங்க வாசிச்சதை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணும்போது தான் அது டெவலப் ஆகும். அந்த ஷேர் பண்ணும்போது என்ன மீடியம்ல நீங்க ஷேர் பண்றீங்க, அது தப்போ ரைட்டோ, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல எல்லாருமே நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துல இருந்து வர போறது கிடையாது. இன்னொன்று, இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் அவர் பிரைமரி லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டு கம்யூனிகேட், ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்கான ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும்தான். அப்படிங்கும் போது நீங்க பி ஃபீல் ஃப்ரீ, வாட் எவர் இட் இஸ் மிஸ்டேக் நீங்க இங்கிலீஷ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. அதுல என்ன தப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை நீங்க ரெக்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியா. ஓகே, அப்படிதான் நம்ம ஸ்லோவா அதை மாத்தி கொண்டு வர முடியும். த்ரூ அவர் லேர்னிங், த்ரூ அவர் ரீடிங் அண்ட் த்ரூ எக்ஸ்பிரஸிங் தட். த்ரூ எக்ஸ்பிரஸிங் இட் வில் கெட் ரெடியூஸ்ட். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கலாம். Okay, sir, to conclude this. Yes, sir. I would like to express my gratitude to all the participants of this webinar for the presence and contribution to make this webinar a great success. Dr. Dinesh Babu to take out time from his busy schedule to grace the event. ஸோ மீடியா லிட்ரஸினா என்ன, மீடியா லிட்ரஸியோட நீட்ஸ் என்னவா இருக்குது, சேலஞ்சஸ் எப்படி இருக்குது, இன்னைக்கு நியூ மீடியாவில் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், மீடியா லிட்ரஸி எப்படி மீடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும், அதை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும், மக்களுக்கான மீடியமாக நம்ம எப்படி கொடுக்க போகிறோம், அதை பற்றிலாம் ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார். ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. தொடர்ந்து நீங்கள் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டோட டச்லேயே இருக்கணும். அடுத்தடுத்த வெபினார் நடக்கும்போது நீங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம், நீங்கள் கலந்துக்கணும் சார். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். அண்ட் ஐ எம் தேங்கிங் ஒரு ஹெச்ஓடி சார், மிஸ்டர் கௌரிராஜன் சார். இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு வெபினார் கிரியேட் பண்ண participants, and I am thanking everyone, each and everybody for thank you all, sir. Gauri sir. Farid, sir. Sir. Conclude. Thank you so much, sir. Finally, we are coming to end of our function. Many feelings may come and go, but that feelings when we hear our national anthem that raises our goosebumps is irreplaceable, magical. Now we request you all rise up for national anthem. पंजाब
Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for everyone. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for who are attending this online meeting. Thank you so much for everyone. Thank you, sir.